Okay. Hello all to all of you. Am I audible? Sure, Puna Paisa. Just check whether my voice is clear. About Puna Paisa na. Good evening to all of you, and welcome to our this session of our crash course, that is class 14 of our geography module. Okay, Puna Paisa. Great. Okay, let's begin with today's class. So, আজি আমাৰ টপিকটো হ'ল mineral resources and industries, right? So, mineral resources কি বস্তু হয় প্ৰথমতে সেইখিনি চাই লওঁ. Mineral resources and industries. So, before moving to mineral resources, আমি অলপমান চাওঁ mineral কি বস্তু হয়. Mineral কি হক কয়? Mineral is a naturally occurring inorganic element or compound having an orderly internal structure and characteristic chemical composition. Fine. So, it is what? It is a naturally occurring inorganic element or compound having an orderly internal structure and characteristic chemical composition. Crystal form and physical properties, right? So, common minerals include quartz, feldspar, mica, amphibolite, amphibole by amphibolite, olivine, calcite, etc. Many minerals are there. These are not the only minerals. There are many minerals. Then, what is a rock? It is an aggregate of one or more minerals. So, আমি কেতিয়াবা সেইটো পাহৰি যাওঁ যে পাথৰ এটা কি বস্তু হয়. So, পাথৰটো it is nothing but it's an aggregate of one or more minerals or a body of undifferentiated mineral matter. Fine. Common rocks include granite, basalt, এইবিলাক igneous rock হয়. আকৌ আমি এতিয়া আমি আজি rock পঢ়া নাই, just আমি mineral resourceৰ আগতে আমি অলপমান discuss কৰিছোঁ about what is mineral. Fine. So, mineral বুলি ক'লে আমি inorganic element যোনবিলাক আমাৰ naturally occurring inorganic element or compound যোনবিলাক আমি পাওঁ in nature in various forms. So, mostly সেইটো কি হৈ থাকে rock formত থাকে minerals বিলাক. Aggregate of minerals যোনবিলাক হয় সেইটো হ'ল that is what is called as a rock. Right? যেনেকৈ যিকোনো পাথৰ এটা যদি আমি লৈ পেলাই চাওঁ তাতে বেলেগ বেলেগ কালাৰ্ছ থাকে নহয়. এটা য়েল্লো কালাৰ বা অলপমান গ্ৰেইছ কালাৰ বা অলপমান পাৰ্পল কালাৰ বা পিংকিছ কালাৰ বেলেগ বেলেগ ব্লেকিছ টিণ্ট এটাও থাকে. যিকোনো পাথৰ যদি আমি ৰাস্তাৰ পৰা উঠাওঁ ক'ৰবাৰ পৰা পাথৰ এটা লওঁ এটা চেম্পল এটা তাতে বেলেগ বেলেগ লেয়াৰ্ছ থাকে. সেই লেয়াৰ্ছবিলাক কিহৰ কাৰণে কালাৰ্ছবিলাক কিহৰ কাৰণে ফৰ্ম হৈছে বিকজ অফ different minerals which are there. Then coming to finally mineral resources, right? So, what are these mineral resources? Resource means which you can have some benefit out of it. That is what is called as a resource. Suppose you can transform that thing into certain productive material or productive products. So, hetuk ami ki boli kau resources. If there is no use of that material, then that cannot be called as a resource. So, সেইকাৰণে mineral resource মানে কেনেকুৱা হয় যোনবিলাক mineral আমি utilize কৰিব পাৰোঁ for production purpose, for certain production aspect, কিবা products বনাব পাৰোঁ সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ mineral resource are materials that come from the earth and are used in many industries. Fine. So, যোনটো আমি কৈছোঁ ইয়াতে use to বহুত important হয়. There has to be usage. So, when the minerals are put to use in various domains, then that is what is called as a resource.
So some examples of mineral resource include, so we have suppose minerals, তাৰপিছত আমাৰ ইয়াতে হ'ল metallic minerals, তাতে আছে আমাৰ ferrous minerals, ferrous মানে য'ত অলপমান হ'লেও আইৰণৰ লোহাৰ অলপমান পাৰ্চেণ্টেজ থাকিব, সেইটো হ'ল আমাৰ ferrous minerals। কাৰণ কিয় ferrousটোক আমি এইকাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট দিওঁ, কাৰণ কিয় বহুত বস্তু যোনটো আইৰণ এণ্ড ষ্টীল ইণ্ডাষ্ট্ৰি ফৰ এক্সাম্পল, so it is called as a base industry। লোহা চবতে লাগে, লোহা নোহোৱাকৈ বা ষ্টীল নোহোৱাকৈ আমি যিকোনো একো কামেই কৰিব নোৱাৰোঁ। so it is called as a base industry or mother industries বুলি কোৱা যায়। so সেইকাৰণে ferrous mineralsবিলাক আমি সদায় অলপমান প্ৰেফাৰেঞ্চ দিওঁ, হয়তো মেটালিক মিনাৰেলছ থাকিব, নহয়বা নন মেটালিক মিনাৰেল থাকিব, নহয়বা কিছুমান এনাৰ্জি মিনাৰেলছ থাকিব। মেটালিক মিনাৰেলছত আমাৰ ফেৰাছ মিনাৰেলছ আছে, নন ফেৰাছ আছে। নন ফেৰাছ মানে যোনবিলাক লোহাৰ বাহিৰে যোনবিলাক নন ফেৰাছ মেটালিক মিনাৰেলছ থাকে, যেনেকৈ কপাৰ আছে, লিড আছে, টিন আছে, ফাইন, এলুমিনিয়াম আছে, সেইবিলাক। আৰু কিছুমান প্ৰেচিয়াছ মেটেলছ থাকিব পাৰে, লাইক গ'ল্ড, চিলভাৰ, প্লেটিনাম, সেইবিলাক যোনবিলাক আছে, সেইবিলাক হ'ল প্ৰেচিয়াছ metallic minerals। Precious metallicত আমাৰ gold, silver, platinum এইবিলাক আহি যায়। Then non-metallic minerals কি হয়? Non-metallic minerals হয় যোনবিলাক like for example mica, salt, potash, sulfur, granite, limestone, sandstone, তাৰমানে যোনবিলাকত মেটেল নাথাকে সেইখিনিক আমি কি বুলি কওঁ? non-metallic minerals। so ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইউজৰ কাৰণে বহুত ইউজ হয় নন মেটালিক মিনাৰেলছ। তাৰপিছত আহিছে আমাৰ এনাৰ্জি মিনাৰেলছ। এনাৰ্জি মানে যেনেকৈ মষ্টলি ফচিল ফুয়েলছ আমি যোনটো কওঁ, যে কোল, পেট্ৰলিয়াম, নেচাৰেল গেছ, দিজ আৰ দ্য এনাৰ্জি মিনাৰেলছ। চ' প্ৰথমতে আমি মেটালিক মিনাৰেলছৰ কথা পাতোঁ। চ' when you talk about metallic minerals, these are the resources, these are the metallic minerals are the sources of metals and provide a strong base for the development of metallurgical industry. Fine, just give me 1 second please. So these are the sources of metals and provide a so strong base for the development of metallurgical industry. যেনেকৈ আইৰণ অ'ৰ আছে, বক্সাইট আছে। আইৰণ অ'ৰৰ পৰা আমি আইৰণ পাওঁ, তাৰ পৰা ষ্টীল বনাওঁ, কাষ্ট আইৰণ, ৰড আইৰণ যেনেকৈ আছে। বক্সাইট আছে য'ৰ পৰা আমি এলুমিনিয়াম পাওঁ। And we know the importance of aluminium. So it is the lightest, very hard metal and very light metal, lightest one, but comparatively very light. So it etc. It produces metal and are included in this category. Metallic minerals exhibit a metallic shine, luster eta thake, mane jonto smoothness boli koa jay olopan, shine eta thake, luster in their appearance. So metallic minerals yate olopan type error hoise, there are certain marks that has come, did not have, but they are not, let's avoid them. So metallic minerals exhibit a metallic shine or luster in their appearance, and these metallic minerals can be further divided into ferrous and non-ferrous metallic minerals. So হয়তো ferrous metallic minerals থাকিব, নহয়বা non-ferrous metallic minerals থাকিব। Right. Then types of metallic minerals, যাতে I think বহুত clear হোৱা নাই ফটোখন, but suppose let me write it down. Metallic minerals কি কি টাইপ থাকিব পাৰে? যেনেকৈ for example metallic ferrous, types of ferrous metal, types of ferrous metalত আমাৰ থাকে যেনেকৈ stainless steel, then alloy steel,
then wrought iron, তাৰপিছত cast iron, fine, তাৰপিছত carbon steel, mild steel, right? যোনটো carbon fiber যেনেকৈ কোৱা যায়, carbon steel, mild steel, these are quite light in nature. Ferrous mineral, all those minerals which have iron content are called as ferrous minerals. Fine, all those minerals which have iron content are called ferrous minerals. Iron ore, manganese, and chromites are examples of ferrous minerals. They account for about 3/4 of the total value of the production of metallic minerals. So they account for uh, about 3/4 of the total value of the production of metallic minerals. These minerals provide a strong base for the development of metallurgical industries, particularly iron, steel, and alloys. So আমি যদি কৈছিলোঁ বেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰি বুলি কোৱা যায় আইৰণ এণ্ড ষ্টিল ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোত, ইটছ এ ভেৰি ভেৰি ষ্ট্ৰং ইণ্ডাষ্ট্ৰি। যদি আমি অলপমান যদি ইয়াৰ লগতে এড কৰোঁ দেট যদি US is US, China is China, mainly because of what? China or USA, they are mainly what they are in the global standards, mainly because of the presence of huge reserves of iron ore. Fine. So iron ore বহুত ডাঙৰ ৰিজাৰ্ভ আছে চাইনা আৰু USA, আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে যোনটো ইণ্ডাষ্ট্ৰি আইৰণ এণ্ড ষ্টিল ইণ্ডাষ্ট্ৰি, সেইটো এহেঁতৰ বহুত লাৰ্জ স্কেলত তেওঁলোকে ছেট আপ কৰিছে, both US as well as China, and that is why these countries are what they are. These minerals provide a strong base for the development of metallurgical industries, particularly iron, steel, and alloys. Right? India is well placed in respect of ferrous minerals, both in reserves and production. We are well placed, but we are not as high the level as China and USA are. আমি সেইকাৰণে iron ore import কৰিব লগা হয়। Non-ferrous minerals কি হয়? Minerals which do not contain iron are known as non-ferrous minerals. Non-ferrous mineral বুলি আমি কওঁ কি কওঁ? Minerals which do not contain iron. Minerals which do not contain iron are known as non-ferrous minerals. So copper, bauxite, zinc, etc. are non-ferrous minerals. Copper, bauxite, zinc, etc. non-ferrous minerals. So India is poorly endowed with non-ferrous metallic minerals except bauxite. Fine. India is poorly endowed with non-ferrous metallic minerals except bauxite. Non-ferrous minerals of কি কি আহি যায়? Non-ferrous minerals of আহি যায় আমাৰ, for example, copper, fine, brass, that is an alloy actually. Then we have aluminium, tungsten. These are some of them that we are talking about. Lead, fine, etc. Zinc, sorry. There are many. So তাৰপিছত আহোঁ আমি precious minerals. So precious minerals are
আমাৰ হয়তো প্ৰেচিয়াছ মেটেলছো আহি যাব পাৰে, precious metals, or even non-metals or rocks. For example, diamond is not a metal, it is a rock, এটা পাথৰ হয়। তাৰপিছত gemstones আছে, ruby, sapphire, এইবিলাক যিমান আছে। Precious stones বুলি যে আমি কওঁ, precious stones. Non-metallic minerals. So non-metallic minerals are either organic or inorganic in origin, and they do not contain extractable metals in their chemical composition. So obviously the name itself suggests non-metallic minerals. Non-metallic minerals are amar hoyto organic hobo pare nohoy ba inorganic hobo pare. Based on their origin, they are further classified into two categories, that is mineral fuel or organic jodi hoy mostly ami fuel mineral fuel pao ami, or non-metallic minerals amar thake beleg beleg jino ami discuss korisu eta. So India is endowed with large number of non-metallic minerals, but only a few of these are commercially important. So amar non-metallic mineral ase, but যেনেকৈ আমি ক'লো যেনেকৈ precious stone বা এইবিলাক আমাৰ কিমান বেছি নাই। Sri Lanka is having world dominance in terms of precious stones, right? So these are limestone, dolomite, mica, kyanite, graphite, sillimanite, gypsum, phosphates. All these are what? These are the non-metallic minerals which are there, and they have huge amount of industrial utilization, huge amount of industrial use. So these minerals are used in variety of industries, as has been said, industries such as cement, fertilizer, refractories, and electrical goods. That's what I mean, mineral fuel. Mineral fuels are organic in origin, fine, and are derived from buried animals and plant life, such as buried animal and plant life, such as coal and petroleum. They are also known as fossil fuels. Fossil fuels. Right? Non-metallic minerals. So calcite, gypsum, quartz, etc. These are what, like for example, that is calcite. Calcite. Then we have gypsum. Gypsum has large utilization. Quartz have large utilization. It's a rock. Distribution of minerals. আমি যে distribution আহো তেতিয়াহলে আমাৰ distribution of mineral resources in India is uneven. মানে বেলেগ বেলেগকে distribute হৈ আছে, unevenly distributed হৈ আছে. The occurrences of mineral resources are associated with certain types of geological structure, right? So typical geological structure লগত depend কৰে about these minerals. Gondwana system is the repository of majority of coal deposits. So Gondwana system is the repository of majority of coal deposits in the South India. যিখিনি আমাৰ Gondwana system আছে. Dharwar and Kadapa systems contain resources of major metallic minerals. So mostly metallic minerals যিখিনি আছে সেইখিনি আমাৰ Dharwar আৰু ইফালে Kadapa systemত আছে. Copper, lead, zinc এইখিনি গোটেই আমি Dharwar systemত পাওঁ. Kadapa system যিখিনি আমাৰ Kurnool area, Andhra Pradesh, Telangana, then we have Chhattisgarh area. এইখিনি এৰিয়াত আমি গোটেই এইখিনি lead আৰু copper, zinc এই portionটো পাওঁ আমি. Then Vindhyan system যিখিনি অলপমান Madhya Pradesh, northern Maharashtra সেইখিনি area আহি যায়. Vindhyan system contains major non-metallic minerals like limestone, dolomite, gypsum, calcium, sulfate, etc. All these things. So most of the metallic minerals in India occur in the Peninsula Plateau region in the
old crystalline rocks. So mostly যদি আমি কওঁ, যদি আমি অকল ইণ্ডিয়া মেপখনত যদি আমি চাওঁ, তো এটা আমি হেৰি কৰিব পাৰোঁ, এটা অবজাৰভেশ্যন এটা কৰিব পাৰোঁ। অবজাৰভেশ্যনটো কি, that peninsular part of India, যিখিনি South India বুলি কওঁ আমি, পেনিনচুলা যিখিনি পাৰ্ট হয়, তাতে that is এইখিনি এৰিয়াত মষ্টলি আমি কেনেকুৱা মিনাৰেল পাওঁ? ইয়াত আমি মষ্টলি মেটালিক মিনাৰেল পাওঁ। আৰু তাৰে এটা কাৰণো আছে। কাৰণ কিহৰ কাৰণে? কাৰণ কিয় যদি আমি ফিজিঅ'গ্ৰাফী পঢ়ি আহিছোঁ, দ্য অল্ডেষ্ট পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া that is this peninsular part. আৰু প্লেটু বুলি ক'লে these are the oldest part of the earth, হয় নহয়? চ' যিখিনি প্লেটু এৰিয়া হয় সেইখিনি চবতকৈ পুৰণা এৰিয়া হয়, আৰু সেইকাৰণে চবতকৈ বেছি মেটালিক মিনাৰেল ক'ত পোৱা যায়? এইখিনি এৰিয়াতে পোৱা যায়, ৰাইট? বাট আৰু যিখিনি নৰ্দাৰ্ণ ষ্টেট যিখিনি আছে, লাইক হিমালয়ান ষ্টেট যিখিনি আছে, সেইখিনিত আমি মষ্টলি কি পাওঁ? নৰ্থ ইষ্টতো যেনেকৈ অসমত আমি মেজৰলি কি পাওঁ? আমি মষ্টলি মেটালিক মিনাৰেল নাপাওঁ। আমি এইখিনি এৰিয়াত, ওপৰৰ এইখিনি এৰিয়াত আমি মষ্টলি নন মেটালিক মিনাৰেল পাওঁ। আৰু সদায় এইটো আমি জিঅ'গ্ৰাফিকেলি এনেও আমি অলপমান বহুত যদি আমি নাজানো, কমচে কম এই এনালিচিছটো আমি অলপমান কৰিব পাৰোঁ। ইট উইল হেল্প আছ ইন জাজিং এন আনচাৰ অৰ গেছিং এন আনচাৰ, ইণ্টেলিজেণ্ট গেছ এটা দিব পাৰোঁ আমি, যে যিখিনি প্লেটু এৰিয়া হয় তাতে সদায় কি থাকে? মেটালিক মিনাৰেল থাকে, কাৰণ প্লেটুছখিনি পুৰণা এৰিয়া হয়। আৰু যিখিনি হিলি এৰিয়া হয় তাতে নন মেটেলছ বেছিকৈ থাকে। নন মেটেলছ মানে নন মেটালিক মিনাৰেলছ সেইখিনিতে বেছিকৈ থাকে। দ্যাট ইজ যোনখিনি আমাৰ মেজৰ হিলি এৰিয়াখিনি হয়, ফাইন। তো কিহৰ কাৰণে হয়? কাৰণ কিয় দিজ আৰ হিলছ আৰ অলৱেজ লাইটাৰ, আৰু নন মেটেলছবিলাক সদায় কি হয়? হালকা হয়, লাইটাৰ হয়। মেটেলছবিলাক কি হয়? হেভি হয়। চ' সেইকাৰণে পেনিনচুলাৰ পাৰ্টখিনি সদায় অল্ড হয়, হেভি হয়, মেটালিক মিনাৰেলছ বেছিকৈ থাকে, ফাইন। এতিয়া এটা জেনেৰেল এনালিচিছটো আমি ক'ব পাৰোঁ। চ' সেইকাৰণে জম্মু কাশ্মীৰ হওক, হিমাচল প্ৰদেশ আৰু উত্তৰাখণ্ড, নৰ্থ ইষ্টত যদি হয় আমাৰ, তেতিয়াহ'লে নন মেটালিক মিনাৰেল বেছিকৈ আছে। আমাৰ লাইমষ্টোন বেছিকৈ আছে, জিপছাম আছে নৰ্থ ইষ্টত, হয়, ডলোমাইট আছে। ত' দিজ আৰ চাম অফ দ্য, প্লাছ ফচিল ফুৱেলো থাকিব পাৰে। ফচিল ফুৱেল ইভেনলি ডিষ্ট্ৰিবিউটেড হৈ থাকিব পাৰে। So this is another like diagram, or which may not be very very clear, to show that the entire mineral resource India এইখিনি এৰিয়াতে আমাৰ পোৱা যায়। Major mineral regions of India. So though there are many, there may be some sporadic occurrences of mineral here and there. Sporadic মানে ক'বাত ক'বাত। অলপমান sporadic, কম, আৰু ক'বাত ক'বাত। So although there may be some sporadic occurrences of minerals here and there in isolated pockets, but they are generally concentrated in three broad belts in India. Fine. So they are generally concentrated in three broad belts in India. Northeastern Plateau region, so it covers the Chota Nagpur Plateau, Odisha Plateau, and the Eastern Andhra Plateau. So Northeastern Plateau region, যিখিনি হয়, Chota Nagpur Plateau, it is the most important part. It is the most important part, which is known as the Chota Nagpur Plateau. Then Odisha Plateau, Eastern Andhra Plateau. So this belt contains rich deposits of a variety of minerals. Fine. This belt contains rich deposits of a variety of minerals, specially used for metallurgical industries such as iron ore, manganese, mica, bauxite, limestone, dolomite, etc.
Fine. This region has also rich deposits of coal along the river valleys of Damodar, Mahanadi and Son. It has also a substantial amount of deposit of copper, uranium, thorium, phosphate, etc. তো এইখিনি পোৰ্শন হল আমাৰ যিখিনি ছটা প্লেটু বুলি কওঁ ছটা প্লেটু most important area যিখিনি আমি কওঁ তো most important area সেইখিনি হল আমাৰ এইখিনি ছটা প্লেটু so this part is what is called as the Chotanagpur part. That is the northeastern part of this area, right? So now, for example, if we talk about yata India khon pura completely clear hua nai. Correct? So southwestern region, this is southwestern plateau region. This is another one. That is, this region extends over Karnataka plateau, adjoining Tamil Nadu plateau, and is rich in metallic minerals, particularly in iron ore, manganese, and bauxite, and in some non-metallic minerals. So, all the three gold mines of India are found in this region. Fine. However, coal is not found in this plateau except the navally lignite mines in Kannada. Kerala has deposits of monazite. So, monazite sand বুলি কয় Kerala beach area খিনি যোনবিলাক পোৱা যায় সেইখিনি হ'ল monazite sands বুলি কয় ইয়াতে monazite sands বিলাকত কি usually thoriumৰ availability আছে ইণ্ডিয়াত চবতকৈ বেছি থৰিয়াম আছে আমাৰ কেৰালা আৰু ইফালে ৰাজস্থানতো আছে আৰু আমাৰ যোনটো নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ যোনটো আমাৰ ছেটআপ যোনটো আমাৰ ষ্টেজ যোনটো ড্ৰিম that we have three-stage nuclear policy. So তাতে আমাৰ third stage আমি thorium based nuclear plant বনাবৰ কাৰণে আমি হেৰি কৰি আছো thorium based. So সেইকাৰণে thorium based যদি আমি বনাওঁ তেতিয়াহ'লে India can be self-reliant in energy sector, in electricity sector. Bauxite clay. Goa has iron ore deposits. Fine. So this is the Peninsula Plateau part. This is the Deccan part. So this is where this area lies, the Deccan Plateau area. Northwestern region. Northwestern region কোনখিনি area আহি যায় যেখিনি আমাৰ ৰাজস্থান, গুজৰাট, Madhya Pradesh অলপমান portion সেইখিনি area আহি যায়. So this belt extends from Gulf of Khambat যিখিনি area. This part is Gulf of Khambat এইখিনি area. So this belt extends from Gulf of Khambat in Gujarat to the Aravalli range in Rajasthan. Copper, then zinc has been major minerals in this belt.
Rajasthan is rich in building stones, that is sandstone, granite, marble, gypsum, and fuelers earth deposits are also extensive. Right? Dolomite and limestone found in this belt provide raw material for cement industry. Petroleum and natural gas are the principal resources of this belt, and other minerals are small and scattered. Example, the Ankleshwar oil fields. So this is the area, most part of, that is Gujarat and Rajasthan. It includes this entire part. So distribution of important minerals. India ক'ত ক'ত কেনেকৈ মিনাৰেলছবিলাক ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ আছে সেইটো অলপমান চাওঁ. First of all, iron ore. So India is endowed with fairly abundant resource of iron ore, and the quality of Indian ore is also very high with iron content above 60%. Most iron ore found in the country is of three types. তিনটা type of iron ore আমি পাওঁ. Hematite, which is the red ore, magnetite, which is black ore, and limonite, which is a bit yellow ore. So যোনটো hematite ore হয় in terms of iron, that is the best বুলি ধৰা যায় কাৰণ কি 68% of iron content থাকে. So hematite টো চবতকে ভাল ore বুলি ধৰা যায় কাৰণ কি 68% iron content থাকে. Magnetite যোনটো সেইটোত about 60% iron content থাকে আৰু limoniteত 35 to 50% iron content থাকে. Right? The iron ore mines occur in close proximity to the coal fields in the northeastern plateau region of the country. About 95% of total reserves of iron ore is located in the states of Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, Karnataka, Goa, Telangana, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu. Right? So about 95% of total reserves of iron ore is located in the states of Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, Karnataka, Goa, Telangana, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu. Iron ore deposits of Andhra Pradesh are scattered in the Anantapur, mainly in Anantapur, then Khammam, Krishna, Kurnool, Kadapa, and the Nellore districts. Some deposits are also located in the state of Tamil Nadu, Maharashtra, and Rajasthan. Bailadela and Rajhara mines in Chhattisgarh. So Bailadela mine is very famous mine, and it's one of the very large mines for iron and steel in India. And Kiruburu mines in Odisha are being worked out specially for export purpose. As I said, these are very important mines. These are for mainly for export purposes have been set up. Goa possesses comparatively inferior quality ore, but its contribution to the country's total production is impressive. So Goaৰ পৰাও আমি যোনবিলাক iron ore পাওঁ সেইখিনি আমি আকৌ export কৰোঁ mainly towards Japan. Mainly আমি যিখিনি গোৱাৰ iron ore সেইখিনি আমি জাপানৰ ফালে আমি হেৰি কৰোঁ export কৰোঁ. So India main iron ore belt খিনি কোনখিনি হয়? এইখিনি এটা এৰিয়া হয় নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট.
এইখিনি এৰিয়া কুৰ্নুল আৰু কাডাপা ৰিজন। চ' উৰিষ্যা ঝাৰখণ্ডৰ বেল্ট এইখিনি হ'ল উৰিষ্যা, ঝাৰখণ্ড, এইখিনি এৰিয়া হয়। তাৰপিছত আমাৰ দুৰ্গ, বাস্তাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ ছত্তীশগড়, অলপমান মাওইষ্ট ইনফেষ্টেড এৰিয়াও হয় এইখিনি। ফাইন। মহাৰাষ্ট্ৰ, গোৱা বেল্ট, মহাৰাষ্ট্ৰ, গোৱা বেল্ট। Then Bellary, Chitradurg, Chikmagalur of Karnataka. Bellary, Chitradurg, Chikmagalur of Karnataka. These areas. India ranks third in the production of manganese ore in the world. India ranks third in the production of manganese in the world, next only to Russia and South Africa. So, Russia sobotke beshi manganese production kore. South Africa second, aru manganese third. Although manganese deposits are found in almost all geological formations. So, manganese deposits almost all geological formations পোৱা যায়, but it is mainly associated with Dharwar system. The important areas of production are in Odisha, Madhya Pradesh, Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh. Fine. Over 78% of total reserves of manganese ore of India occur in a belt stretching from Nagpur, and over 78% of the total reserves of manganese ore of India occur in a belt stretching from Nagpur and Bhandara districts of Maharashtra to Balaghat and Chhindwara district of Madhya Pradesh. Odisha is the leading producer of manganese and accounts for 37% of total production of the country. So, Odisha is the leading producer of manganese and accounts for 37% of the total production of manganese in the country. Fine. The important mining areas are Sundargarh. These are very important areas. Just you can go through these places about because পৰীক্ষাত বহুত বাৰ কমসে কম হেৰিখিনি সোধে, প্লেচৰ নামবিলাক বহুত বাৰ সোধে। Sundargarh, Raigada, Bolangir, Keonjhar. Keonjhar is again very important. Jaipur in Odisha. Sorry, Jajpur in Odisha. Then Mayurbhanj district, Koraput, Kalahandi, and Bolangi. These are important districts of Odisha which are very rich in manganese. Karnataka is another major producer which accounts for 26% of country's total production, and here the mines are located in Dharwar, Bellary, Belagavi, North Kannada, Chikmagalur, Shivamoga, Chitradurg and Tumakuru. Maharashtra, another important state, is also an important producer of manganese which is mined in Nagpur, Bhandara, Ratnagiri districts. Madhya Pradesh is again an important producer of manganese in the country. In the belt of Balaghat, Chhindwara, Balaghat district is very famous because Balaghat or ekhale Chhattisgarh ekhini area. So extension হৈ যায় আসমতে, just a political boundary, otherwise actually Chhattisgarh আগতে আমি জানো যে Madhya Pradeshৰ part আছিলে. So Balaghat is quite next to Chhattisgarh area, so that's an extension we can say.
of that bedrock. Chindwara, Nimar, Mandla, and Chabua district. Telangana is another state. Again, Goa, Jharkhand, they are minor producer of manganese. Manganese is an important raw material for smelting of iron. Right? So, যেনেকৈ iron ore, sorry, smelting of iron ore. So, যোনটো আমি magnetite হওক বা hematite হওক আমি যোনবিলাক iron ore পাওঁ সেইটো আকৌ আমি কি বুলি কওঁ smelting মানে হ'ল যোনটো burn কৰোঁ. So, manganese লগত সেইটো burn কৰা যায় তেতিয়া তাৰে যোনটো ওৰৰ পৰা আমি actual metalটো তাৰ পৰা পাওঁ. Wrought iron বুলি কয় তাৰপিছত cast iron. তাৰপিছত তাতে আমি alloy use কৰোঁ, then it forms the steel. Fine, it is used for manufacturing ferroalloys in the iron alloys. About 85% of total manganese consumption in India is used by metallurgical industry. 85% total manganese consumption into India, that is used by the metallurgical industries. Yes, sir. Next on our manganese ore reserve. So manganese ore reserve amar mostly যোনটো ইয়াতে লিষ্টখন দিয়া আছে ঝাৰখণ্ডত চবতকৈ বেছি আছে. ঝাৰখণ্ডৰ পিছত উৰিষ্যাৰ পিছত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পিছত মধ্যপ্ৰদেশৰ পিছত মহাৰাষ্ট্ৰ, মহাৰাষ্ট্ৰৰ পিছত গোৱা আৰু গোৱাৰ পিছত কৰ্ণাটকা. These are the important areas. These are most important areas for manganese production. Bauxite is a non-ferrous metallic mineral. It is a non-ferrous metallic mineral which is used in manufacturing of aluminium. It is a non-ferrous metallic mineral which is used in manufacturing of aluminium. It is found mainly in tertiary deposits and is associated with laterite rocks. So bauxite is found extensively either on the plateau or hill ranges of peninsular India and also in the coastal tracts of the country. India's reserves of bauxite are sufficient to keep the country self-reliant. Major reserve bauxite ক'ত আছে? ঝাৰখণ্ডত আছে, মহাৰাষ্ট্ৰ, মধ্যপ্ৰদেশ, and then Chhattisgarh. Gujarat, Karnataka, তাৰপিছত তামিলনাডু, গোৱা আৰু এইফালে উত্তৰ প্ৰদেশতো আমাৰ ভালেখিনি bauxite পোৱা যায়. Huge deposits of bauxite have been discovered in the eastern Ghats in Odisha and Andhra Pradesh. Again, Odisha is again one of the most resource-rich state বুলি আমি ধৰিব পাৰোঁ. Andhra Pradeshত আছে Salem, Nilgiri and Madurai district of Tamil Nadu, Banda district of Uttar Pradesh, also have workable deposits of bauxite. So ইয়াতে আমাৰ National Aluminium Corporation যোনটো main যোনটো center আছে Renukut in Uttar Pradesh. That's a main seat of aluminium production in India. Odisha is largest producer of bauxite in the country. This is most important. সবতকে বেশি bauxite, aluminium ore, maximum India কোনে produce করে? Maximum aluminium ore is produced by
the state of Odisha. This sentence is most important, right? So here khali Odisha territory dia ase, ekhini area that is mostly Odisha produce kore. Other scattered areas ekhini hol almost this entire part, many parts of Jharkhand, some part of Chhattisgarh, that is eastern Madhya Pradesh, Shikhini area, Odisha, etu portion ahi jai. Then we have certain the neighborly Shikhini area of western, northwestern, Tamil Nadu, তাৰপিছত আমাৰ Karnataka, western Maharashtra coastal Shikhini area, Gujarat অলপমান portion আমি এইখিনি পাওঁ in the Kutch and the Kathiawar peninsula, right? Then come to copper. Now, copper is an important metal in the electrical industry for making wires, you know, then electric motors, transformers, generators. So, almost sobote amar ki lage copper bahut darkar hai. India is a poor country with regard to reserves and production of copper. So, major copper ore deposits are located in Singhbhum district, Jharkhand, Balaghat district, Madhya Pradesh. Again, Balaghat, it came. So, যোনবিলাক যেতিয়া আমি ore পঢ়ো, যেতিয়া আমি minerals বিলাক পঢ়ো, যেতিয়া এটা বা দুটা জায়গা আকৌ repeat হয়, যেতিয়া repetition হৈ আছে, that means that is very important area. So, Balaghat and then Jhunjhunu and Alwar district. There are small deposits in Gujarat, Karnataka, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Sikkim, Meghalaya, Maharashtra, and then West Bengal also. Madhya Pradesh is the largest producer of copper in India. So, if bauxite, aluminum bauxite production, ore production is maximum Odisha, then copper of sobotke bisi kune produce kori ase, that is Madhya Pradesh. So, always remember Madhya Pradesh is the largest producer of copper in India. Rajasthan is the second largest producer. So, Rajasthan second largest producing state of copper. Most importantly, बहुत बार परीक्षा में दिसे Khetri mines. So, Khetri mines of Rajasthan. Khetri mines of Rajasthan. Khetri আমি কেতিয়াবা হিষ্ট্ৰীটো পাওঁ যেনেকৈ আগতে Khetri ৰজা আছিলে. So, Khetri ৰজাই তাতে যেতিয়া বিবেকানন্দ যেতিয়া US যায়, শিকাগোত যেতিয়া যায় লেকচাৰ দিবৰ কাৰণে যোনটো ৰোব যোনটো পিন্ধে বিবেকানন্দে যোনটো ড্ৰেছ এণ্ড থাকা খোৱা অহা যোৱা যোনবিলাক খৰচ পাতি সেইবিলাক Khetri ৰজাই সেইবিলাক বহন কৰিছিলে. So, Khetri is এটা kingdom আছিলে আগতে. So, it was Singna belt in Jhunjhunu district. Jhunjhunu district is also very important. Is the most important copper producing area. So, Khetri Singna belt in Jhunjhunu district is the most important copper producing area. Fine. So, Khetri mines hoy, district kunkhon hoy, Jhunjhunu district hoy. The production of copper ore in the country always falls short of our requirement, and India has to import copper from other countries. So, our যদি লাৰ্জেষ্ট কপাৰ মাইন বুলি কৈছোঁ সেইটো ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত, বাট আমাৰ তথাপিতো কপাৰ যোনটো আমাৰ যোনটো ডিমাণ্ড সেইটো আমাৰ ছাপ্লাই ফুলফিল কৰিব নোৱাৰে. So, India has to import copper from other countries. The major part of import comes from USA, Canada, Zimbabwe, Japan, and Mexico. Fine. So, again, we can find that why USA is USA, because USA has very high reserves of iron ore, bauxite, that is aluminium, copper, right? Then
They also have huge reserves of uranium and coal and petroleum. Then water resource बहुत আছে. So this is what makes USA USA. So copper, as has been shown here, uh, maximum Ekini area, this part, Betul district, Madhya Pradesh, Balaghat area, then Palamau area of Chhattisgarh, Jharkhand, sorry, Palamau, then Hazaribagh area. These are the belts. Then Santal Pargana area of West Bengal, fine. Singhbhum district, Guntur district of Orissa, Hassan and Mysore district of Karnataka. These are important uh, copper producing areas. Culture আমি আহো mica. So where is mica used? It is again a important mineral which is used in the electronic and electrical industries. Fine. And it can be split into very thin sheets which are tough and flexible. So mica is used for making very thin sheets which are tough and flexible. So যোনবিলাক so called the motherboard বুলি যে কয় যোনবিলাক বনায়. So electronic industries, mobile phone হওক বা laptop বা আমাৰ যিকোনো electronic gadgets যোনবিলাক থাকে তাৰে যোনবিলাক sheet যোনখনৰ ওপৰত welding কৰে বা যোনখনৰ ওপৰত soldering কৰে so called capacitors, transistors, যিমান electronic যিমান আছে diodes etc. So that part is actually made of mica. So it can be split into very thin sheets which are tough and flexible. India is the leading producer of sheet mica. So our mica resource বহুতখিনি আছে. Good amount of mica that we have, and this is a positive sign for India as a whole. It is widely distributed in India, but workable deposits occur only in three principal belts, that is states of Andhra Pradesh, Jharkhand, Bihar, and Rajasthan. Fine. So Bihar and Jharkhand are endowed with high quality ruby mica. Bihar and Jharkhand are very high quality of mica, which is called as a ruby mica. Mica deposit in Bihar is found in Gaya district plus then Munger district and Bhagalpur district. Mica deposit Bihar kot ase, Gayat ase, Mungerot ase, and then Bhagalpur. In Jharkhand, the main mica belt is in Dhanbad, Palamau, Hazaribagh, Ranchi, and Singhbhum districts. Getting it? Nellore district in Andhra Pradesh produces the best quality mica. Nellore district in Andhra Pradesh produces the best quality mica. In Rajasthan, mica belt extends from Jaipur to Bhilwara and around Udaipur. So in Rajasthan, the mica belt extends from Jaipur to Bhilwara and around Udaipur. Mica deposits are also found in Mysuru and Hassan district of Karnataka, Coimbatore, Tiruchirappalli, Madurai, and Kanyakumari in Tamil Nadu. Then Alapi in Kerala, this also has huge reserves of mica. Ratnagiri in Maharashtra is again very important area for mica production. Ratnagiri district is very Purulia and Bankura in West Bengal. Purulia and Bankura are very important areas, famous areas of West Bengal. য'ত আমি মাইকা ভালেখিনি পাওঁ. বুঝেছো? So where is mica found? Again, mostly in this area, Jharkhand, Chhattisgarh region of
এইখিনি এৰিয়াত আমি চবতকৈ বেছি পাই আছোঁ। তাৰপিছত আমি ৰাজস্থান এৰিয়া এইখিনি এৰিয়াত পাই আছোঁ। তাৰপিছত আমি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ এই পৰ্চনটোত পাই আছোঁ আমি। ইন বিটুইন মাজত অলপ চলপ আমি সেনেকৈ পেলাই মাইকা পাওঁ। Gold. Gold is a precious metal and occurs in auriferous lobes. Auriferous lobe na aurum বুলি কোৱা যায় gold. So সেইটো পৰা auriferous lobes form হয়. It is used for making ornaments and also used as international currency, hard currency বুলি যোনটো কোৱা যায়. There are 3 gold fields in the country, namely Kolar Gold Field, fine, Kolar district, then Hutti Gold Field in Raichur district, both in Karnataka, and Ramgiri Goldfield in Anantapur district of Andhra Pradesh. So, Kolar Goldfield, Hutti Goldfield, Karnataka, Ramgiri Goldfield in Andhra Pradesh, fine. Karnataka is the largest producer of gold in India. Asamate India to etia kobo gole heneke gold nai. We know that India does not have huge reserves of gold. But suppose এটা বস্তু মন কৰিব লগা সেইটো হয় কি যেনেকৈ আমি if you have heard about iron ore আমি এক্সপোৰ্ট কৰোঁ যেনেকৈ গোৱাই এক্সপোৰ্ট কৰে ফাইন তো আমি আকৌ ইফালে আইৰণৰ আমাৰ ইম্পৰ্টো কৰোঁ হাই কোৱালিটি আইৰণৰ আৰু ইফালে আমি আকৌ এক্সপৰ্টো কৰি আছোঁ তো কিহৰ কাৰণে এইটো যোনটো বস্তু আমি ইম্পৰ্ট কৰোঁ আকৌ সেইটো এক্সপৰ্ট কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি আকৌ অলপমান ইকনমিক্সৰ পাৰ্টত আহি যাব আমাৰ নন্দী অপূৰ্ণ ছাৰে ভালকৈ পঢ়াব বাট অলপমান যদি মই ইয়াতে এড কৰোঁ যদিও আমাৰ যেনেকৈ আমি তেল নাই বুলি কওঁ আমি তেল কিনো ফাইন ইণ্ডিয়াই তেল কিনে ক্ৰুড অইল কিনে বাট তথাপিতো আমাৰ ONGC আছে অইল আছে হয় নহয় আমাৰ HPCL BPCL মাৰ্কেটিং কোম্পানী বা প্ৰডিউচাৰ্ছটো আমাৰ মষ্টলি অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড আৰু ONGC হ'ল অইল এণ্ড নেচাৰেল গেছ কমিশ্যন এই দুটা হ'ল আমাৰ প্ৰডিউচাৰ বাকী যিমান HPCL BPCL নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী এইবিলাক হ'ল ৰিফাইনেৰী দিজ আৰ ইন টু দ্য মাৰ্কেটিং এৰিয়া ৰিফাইনিং আৰু মাৰ্কেটিং বাট ড্ৰিলিং কোনে কৰে অইল আৰু ONGCয়ে কৰে এতিয়া ছাপ'জ অইল আৰু ONGCত বহুত মানুহ ইনভলভ হৈ আছে এমপ্লয়ড আছে যদি গোটেইখিনি তেল যদি আমি একচুৱেলি ওলাব খোজোঁ যোনটো আমাৰ কেপাচিটি যোনটো আছে আমি আণ্ডাৰ কেপাচিটিত আমি তেল ওলাই আছোঁ যদি আমি একচুৱেলি ওলাব খোজোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ গোটেই তেল চেছ হৈ যাব আৰু যদি তেল চেছ হৈ যাব তেতিয়াহ'লে কালিৰ পৰা কাম নোহোৱা হৈ যাব তেতিয়াহ'লে দ্য পিপল উইল গেট আনএমপ্লয়ড এণ্ড দেট ইজ ৱাই আমি অলপ অলপকৈ তেল ওলাই থাকোঁ যাতে অলপ অলপকৈ যাতে কমচে কম ছাষ্টেইন কৰি থাকিব পাৰোঁ আমি যাতে আনএমপ্লয়মেণ্ট যাতে নাবাঢ়ে ফাইন আৰু যোনটো অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় সেইটো যাতে শ্বাটডাউন কৰিব লগা নহয় in the similar manner goldu henuka that we have gold we don't have many gold reserves but olap ke ami etia jane kola gold field ami jano it was there huge reserves of gold were found jane ke amar digboy ase one of the oldest oil field kobo gale but duitare obostha olopan beya etia duitai khali hoi goi ase etia বাট আমি বন্ধ কৰি দিব নোৱাৰোঁ বন্ধ এইকাৰণে কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ আনএমপ্লয়মেণ্ট হৈ যাব চ' আমি অলপকৈ ওলাই আছোঁ ত' গোল্ড ডিপজিটছ ইন কোলাৰ গোল্ড ফিল্ড অকাৰ ইন এৰাউণ্ড 80 কিলোমিটাৰ লং ষ্ট্ৰেচ ফাইন চ' অলমষ্ট যিমান আছিলে মেক্সিমাম অলৰেডি এক্সপ্লয়টেড হৈয়ে গৈছে আৰু অলৰেডি এক্সপ্লয়ট হৈ পেলাই কোনে এক্সপ্লয়ট কৰিছে ব্ৰিটিছে এক্সপ্লয়ট কৰিছিলে আৰু অলৰেডি গোটেইখিনি এক্সপ্লয়টেশ্যন হৈ পেলাই দে হেভ টেকেন most of the resource to their native place, that is to England. And but still, as I hope you have understood this point, the area still continues to be the largest supplier of gold in India. So Kolar Goldfield still continues to be the largest supply of gold in India. So Kolar Goldfield is one of the deepest mines of the world. It is one of the deepest mines of the world. Correct?
I hope it's clear. This is one of the map showing. Then coming to coal. So again, we know that it is the most important and abundant fossil fuel. Most important, and among all the fossil fuels, coal is the most abundant fossil fuel in India. It is used for thermal power generation, smelting of iron ore, production of steel, and domestic heating. So smelting আমি যে কৈছো যেনেকৈ আমি জ্বলাওঁ তো স্মেল্টিঙত আমি কি কৰোঁ ইফালে কয়লা লওঁ তাৰপিছত ইফালে মেংগেনিজ লওঁ তাৰপিছত আইৰণ অ'ৰটো তাৰ লগত কয়লা মেংগেনিজৰ লগত জ্বলাওঁ তেতিয়া কি হয় পিয়'ৰ আইৰণ we get from there. So production of steel and domestic heating, also called as black gold. So obviously the importance is huge of coal. Almost in every sector coal is required. So it is called as black coal. Majorly আমি জানো যে thermal power কাৰণে বহুতখিনি লাগে আমাক. So thermal power কাৰণে আমাৰ almost 70% electricity ক'ৰ পৰা আহি আছে ইণ্ডিয়াৰ. Almost 70% electricity আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ thermal power পৰা আহি আছে আৰু thermal power আমি কি utilize কৰি আছো we are utilizing coal. So found in the sedimentary strata, layers of soil contains carbon, volatile matter, moisture and ash. So সেনেকে পেলাই আমাৰ যেনেকে we have 4 categories যেনেকে আমাৰ best যোনটো category of coal সেইটো পোৱা যায় anthracite, then we have bituminous, then we have lignite, and then we have peat, right? So here also it is written mostly used for power generation and metallurgy. Mostly used for power generation and metallurgy. Coal reserves are 6 times greater than oil and petroleum reserves. So coal reserves are 6 times greater than oil and petroleum reserves. So among all the fossil mineral that we have, organic mineral that we have maximum amount of coal. India has the 5th largest coal reserve in the world. So it's a huge reserve. India is the 5th largest coal reserve in the world. After again USA, now you can see that আমি যোনটো তাতে লিখিছিলোঁ that they have huge reserves. So সিহঁতৰ এতিয়া কলো চবতকৈ বেছি ক'ত আছে worldত USA আছে. So now you can understand why USA is USA, fine, by just understanding the minerals, their availability of the minerals in the form of states and in the form of country. But সেইটো আকৌ ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সেনেকৈ পেলাই সেইটো ফুলফিল নহয়. আমাৰ UPSCত আমাৰ কুৱেশ্যন সুধিছিলে that উৰিষ্যাত one of the মানে richest resource rich state বুলি ধৰা যায়, fine. So উৰিষ্যাত চবতকৈ বেছি resource আছে, but still unlike USA of the world, Odisha is comparatively what? Poor. So why? This was the question that was asked. Now, Indian coal has high ash content. So this is again a negative part. So পাঁচখন চবতকৈ ডাঙৰ কাণ্ট্ৰি কোনখন? এটা হ'ল প্ৰথমতে USA, তাৰপিছত ৰাছিয়া আছে, অষ্ট্ৰেলিয়া আছে, চাইনা আছে, তাৰপিছত আহি যায় ইণ্ডিয়া. So first we have USA, then we have Russia, then Australia, then China, then we have got India. So Indian coal has high ash content, high fusion temperature. Around 98% of India's coal reserves and 99% of total production are from Gondwana. Right? Deposits of tertiary coal mainly confined to extra peninsula. Extra peninsula means যিখিনি peninsula অলপমান বাহিৰত আছে. Important areas of tertiary coal include parts of Assam, Meghalaya. So এইখিনি extra peninsula পৰি যায়. Assam আছে, Meghalaya আছে, Arunachal Pradesh আছে, Nagaland আছে, Himalayas Foothills, Darjeeling আছে, West Bengal and J&K. ইয়াতে বহুত বেছি পোৱা নাযায়, but যিখিনি অলপ চলপ coal পোৱা যায়
যেনেকৈ আমাৰ অসমত লিডু মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা জয়পুৰৰ পৰা আদি কৰি এইখিনি এৰিয়া so that is called as the extra peninsular region. Lignite deposits occur in the tertiary sediments in the southern and western parts of Peninsula Shield, particularly in Tamil Nadu, Puducherry, Kerala, Gujarat, Rajasthan, and also Jammu and Kashmir. So যোনটো আমি অলপ আগতে কৈ আছিলোঁ যে মেজৰলি আমাৰ চবতকৈ বেষ্ট যোনটো কোৱা যায় সেইটো হ'ল এন্থ্ৰাচাইট, তাৰ পিছত হ'ল যোনটো ভিটামিনৰ পিছত আছে যোনটো লিগনাইট, আৰু পিটটো সিমান এটা ভাল কয়লা বুলি ধৰা নাযায়। ফাইন, চ' এন্থ্ৰাচাইটত অলমষ্ট 70% কাৰ্বন কণ্টেণ্ট থাকে আৰু অলমষ্ট 30% এছ কণ্টেণ্ট থাকে, মানে এছ কণ্টেণ্ট বহুত কম থাকে, সেইকাৰণে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইউজৰ কাৰণে এন্থ্ৰাচাইটটো বেষ্ট বুলি ধৰা যায়। ভিটামিনত অলমষ্ট 60% কাৰ্বন থাকে আৰু 40% নিয়াৰ এবাউট এছ থাকে। লিগনাইটত অলমষ্ট 50-50 থাকে, 50% কাৰ্বন কণ্টেণ্ট প্লাছ 50% এছ কণ্টেণ্ট থাকে। আৰু পিটিত কি থাকে, পিটিত অলমষ্ট 60% এছ কণ্টেণ্ট থাকে, উল্টা হৈ যায়, 60% এছ কণ্টেণ্ট থাকে আৰু about 40% কাৰ্বন কণ্টেণ্ট থাকে। that is what is called as the পিট। ফাইন, চ' ইণ্ডিয়াত আমি বহুত বেছি এন্থ্ৰাচাইট নাই আৰু সেইটো এটা আমাৰ কাৰণে অলপমান ডিছকাৰেজিং পইণ্ট। চ' মেজৰ যিখিনি আমাৰ প্ৰডিউচিং এৰিয়া, কোল বেল্ট যিখিনি আহি যায়, উত্তৰ প্ৰদেশ আহি যায়, উৰিষ্যা আহি যায়, মহাৰাষ্ট্ৰ আহি যায়, দেন তেলেংগানা আহি যায়, আৰু ইফালে আমাৰ এক্সট্ৰা পেনিনচুলাত আহি যায় আমাৰ মেঘালয়, আৰু যিখিনি অলপমান লেছ মেজৰ এৰিয়াছ, মাইনৰ এৰিয়াছ, তাতে আমাৰ JNK ষ্টেটছ আহি যাব, ৰেষ্ট অফ আছাম আহি যাব, ফাইন, ৰেষ্ট অফ বেংগল এইখিনি এৰিয়া, দেন মধ্যপ্ৰদেশ, ছত্তীশগড়, দেন পাৰ্ট অফ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, এই পৰ্চনখিনি আহি যায়। Now, petroleum and mineral oil. So let's talk about petroleum and mineral oil. So petroleum, petra is a rock, and oleum means oil. So it is found in that oil which is found between the rocks, that is sedimentary layers, is called as a petroleum. Mineral oil, commonly known as the crude oil, is a fossil fuel mined from sedimentary rocks of the earth. Right? So যেতিয়া আমি ক্ৰুড অইল যেতিয়া আমি ড্ৰিল কৰি পেলাই ওলাওঁ, তেতিয়া একদম সেইটো ব্লেক কালাৰ হৈ থাকে, পুৰা থিক ব্লেক কালাৰ। সেইটো আকৌ ৰিফাইন কৰাৰ পিছতে আমি যোনটো চ' কল ফ্ৰেকশ্যনেল ডিষ্টিলেশ্যন বুলি কোৱা যায়, এনেকুৱা এটা ফাৰ্নেছ এটা থাকে, তাৰ পৰা যোনবিলাক লাইটাৰ বস্তুখিনি ওপৰত থাকে, যেনেকৈ লাইক ছুপাৰ ৰিফাইন কেৰচিন হওক, তাৰপিছত পেট্ৰল আছে, ডিজেল আছে, এক্সেট্ৰা, দেন কেৰচিন, দেন ইউ হেভ দ্য ৱেক্স, পেৰাফিন ৱেক্স। চ' এনেকৈ পেলাই দিছ কল এজ ফ্ৰেকশ্যনেল ডিষ্টিলেশ্যন। চ' লেয়াৰ বাই লেয়াৰ আমি সেইটো ছেপাৰেট কৰি পেলাই ওলাই দিওঁ। So petroleum fuels on burning gives little smoke and leaves no ash, so they are better than coal. So koilatke normally petrol bhal boli koa jay, because obviously ate moi hekane show korulu that they are comparatively more refined. Ami koila to heneka refine kobo naru, but petrol joto ami pao, that is after refinement pao ami. So hey oil to jeta ami as a ami what you can call resource jeta ami use koru, ba as a fuel jeta ami use koru, then we do not, it does not produce a lot of ash or lot of like smoke. So this is, and then again that depends upon technology that how much we are going to burn the fuel, or in what circumstances, in what manner. Like for example, আজিকালি যোনটো Euro 1, Euro 2, Euro 3, fine. So these are the stages which includes যেনেকৈ MPFI বুলি কয়, multiple point fuel injection, যাতে অলপমান স্প্ৰেড কৰিলে, স্প্ৰিংকল কৰিলে যাতে গোটেই ইঞ্জিনটোৰ অট'মোবিলৰ টেকনলজিৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰে যে এছ কণ্টেণ্ট কিমান হ'ব। That is what complete burning jodi hoy nohoy. It is formed from the remains of ancient marine organisms, that is all we know.
that were buried in the ocean floor. Yeah, trapped হৈ যায় সাগৰ তলত ফ্ল'ৰৰ তলত যেতিয়া পাথৰৰ মাজত যেতিয়া trapped হৈ যায়, that is organisms বিলাক plant আৰু animal তেতিয়াহ'লে কি হয় এইটো trapped হোৱাৰ পিছত they তাৰ পৰা anaerobic disintegration হয় and then obviously oil oozes out from the bodies and these remains get converted into hydrocarbon rich fuel by the action of pressure and temperature. Composition 90 to 95% hydrocarbons, 5 to 10% organic compounds containing oxygen, nitrogen, sulfur, and traces of organometallic compounds. Right? Distribution of petroleum and mineral oil in India. So most of the oil reserves in India are associated with fault traps. Fault traps মানে য'ত মানে পাথৰ ফাকে ফাকে যেনেকৈ in the sedimentary rock formations of tertiary times. Mumbai High, all of us we might have heard about. Gulf of Khambat, Assam are the most productive areas. So যদি আমি তো এইখিনি এৰিয়া তাৰপিছত এইখিনি এৰিয়া these are the major areas আৰু অফশ্বৰতো মুম্বাই হাইটো অফশ্বৰে হয় ইফালে এতিয়া নতুনকৈ যোনটো কৃষ্ণা গোদাবৰী বেচিন so this area is again has been ventured about so ইয়াতে আমাৰ onshore distribution ক'ত ক'ত আছে onshore distribution ব্ৰহ্মপুত্ৰ and valley of northeast India obviously oldest oil producing region হয় India oldest oil producing region in the country Digboy oil field we know in Assam is the oldest in India. Oldest in India or second oldest in the world after California, after the US or into our San Francisco oil fields in that Korisile. The Naharkotia field, the Moran, Hugrijan field, and other important fields of this region are quite important. Then Rajasthan oil fields. So one of the largest inland oil fields discoveries were made in Baner district of Rajasthan. Other important discoveries of Mangla oil fields, Saraswati, Rajeshwari oil fields. Right? These oil fields are largest oil fields, oil producing fields of India in Rajasthan. তাৰপিছত গুজৰাটৰ চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট আছে আমাৰ Ankleshwar. This name is very famous. So Ankleshwar oil fields, then Khambat or Lunaj, Ahmedabad and Kalol area, Nogam area, Kosamba area, Kathana, Barkol, Mahesena, and Sanand are the important oil fields of Gujarat region. Then offshore distribution. Offshore distribution of Amar obviously we have the western coast. Western coast of Mumbai High is Mumbai High Basin, then Aliabad Basin, almost near to Mumbai. So Mumbai High rock strata of Miocene age and Sagar Samrat Basin south of Mumbai High. Aliabad Island is in the Gulf of Khambat. So the east coast of Amarase, the basin and delta regions of the Godavari, into Krishna KG Basin বুলি কোৱা যায় in short. Krishna Godavari Basin. So বহুত বছৰ হোৱা নাই Krishna Godavari Basin venture কৰা and the Kaveri rivers hold great potential for oil and gas production. Rava oil field in the Krishna Godavari offshore basin is an important one. Narimanam and Kovila Lappam oil fields in the Kaveri onshore basin are also important. Right? These two are not very important, but Rava or Ifala Amar Goda KG basin eastern coast of Sobotke important বুলি ধৰা যায়.
Then coming to industry, it is the heart of country's economy. It includes manufacturing of goods, extraction of metals, and provision of services, right? All the products available for use in the market are finished products and are the result of some industry. So what is an industry? যেতিয়া আমি এই মিনাৰেল ডিপজিটখিনি যেতিয়া আমি কনভাৰ্ট কৰোঁ, যেতিয়া সেইটো পজিটিভলি ইউটিলাইজ কৰোঁ এণ্ড তাৰ পৰা ৰেভিনিউ জেনেৰেট কৰোঁ, দেট ইজ অবভিয়াছলি what is called as an industry. Correct? Some industries of India, iron and steel industry, যোনটো বেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰি বুলিও ধৰা যায়, base industry. The major raw material for iron and steel industries are iron ore, coking coal, iron ore to লাগিবই, coking coal যোনটো আমাৰ বাৰ্নিং কৰিবৰ কাৰণে, limestone লাগে, dolomite লাগে, আৰু manganese লাগে, and fire clay লাগে, right? So these are the important raw material for iron and steel industry, and major iron and steel industries in India are obviously the Tata iron and steel industry, যোনটো জামশেদপুৰত আছে, TISCO, that is the oldest. Also Vishweshwaraya Steel Industries আছে, that is in Rourkela Steel Plant আছে, then the Indian Iron and Steel Company in Vishweshwaraya, then Rourkela Steel Plant, Bhilai Steel Plant, Durgapur Steel Plant, and Bokaro. So mainly our Bokarot আছে, Durgapurat আছে, Bhilait আছে, Rourkela in Orissa, and then we have Vishweshwaraya in Andhra Pradesh, and then we have the iron and steel that is in Jamshedpur. Jamshedji Tatar নামতে জায়গাটোৰ নাম Jamshedpur পৰিছে. These are the main areas of iron and steel industry in India. Some other major iron and steel industries are Vizag Steel Plant, that is in Visakhapatnam, right? It is the first port-based plant which started operating in 1992. The Vijayanagar Steel Plant at Hospet in Karnataka was developed by using indigenous technology. Salem Steel Plant in Tamil Nadu, again an important steel plant, was commissioned in 1982. These are newer Kabagale steel plants. Rourkela Steel Plant was set up in the year 1959 in the Sundargarh district of Odisha in collaboration with Germany. So Rourkela Steel Plant, again one of the oldest in India in collaboration with Germany. 1959 set up করা গেছিল. Bhilai Steel Plant was established again in 1959 with Russian collaboration, because তেতিয়া আমাৰ সিমানখিনি না টেকনলজি আছিলে না মানি পাৱাৰ বহুত বেছি আছিলে, ইনভেষ্টমেণ্টৰ আমাৰ সিমান পাৱাৰ আছিল. চ' with Russian collaboration in Durg district of Chhattisgarh. Durgapur Steel Plant was established in 1962 in West Bengal. So Durgapur Steel Plant was established in 1962 in West Bengal in collaboration with the government of United Kingdom. Bokaro Steel Plant was set up in 1964 at Bokaro with Russian collaboration. Fine. Now coming to cotton industry. So India was famous worldwide for the production of muslin. Muslin is the soft cotton বুলি কোৱা যায় যোনটো, সেইটোক muslin বুলি কোৱা যায়. A very fine variety of cotton cloth যোনটো, fine variety of cotton cloth. Calicos, chintz, and other different varieties of fine cotton cloth. Calicos আমি types of cotton যোনটো export কৰি আছিলোঁ আমি আগতে, যোনটো Indian cotton was much sought after in the silk trade, silk route নাম দিয়া গৈছিলে নহয়. তো সেইটোৰ পৰা কটনো connected হৈ আছিলে. 1854 the first modern cotton mill was established in Mumbai by the British. At present, the major centers of cotton textile industry are Ahmedabad, Bhiwadi, Solapur, Kolhapur, Nagpur, Indore in Madhya Pradesh, and Ujjain in Madhya Pradesh. মানে maximum Maharashtra আমাৰ important cotton mill বিলাক আছে. And Tamil Nadu has the largest number of mills. সবতকে বেছি cotton mill ক'ত আছে? Tamil Nadu. However, most of them produce yarn rather than
cloth. So মানে অকল সূতাটোহে বনায় তামিলনাডুত আছে বাট চবতকে বেছি তামিলনাডুৱে কি বনায় দ্য য়াং হয় যোনটো সূতা বনায় বাট যোনবিলাক মিল্ক ক্লথ যোনটো বনায় সেইটো হ'ল মুম্বাই ইন মহাৰাষ্ট্ৰ তো দেৱাংগিৰি হুবলি বেলাৰী মাইচুৰু এণ্ড বেংগালুৰু are important cotton growing regions in Karnataka. তাৰপিছত আমি আহোঁ sugar industry with more than 1/3 of the total production. Maharashtra has emerged as the leading sugar producer in the country. Uttar Pradesh is the second largest producer of sugar. So agro-based industry আমাৰ mainly sugar industry আহে. And ইয়াতে আমাৰ Maharashtra has emerged as a leading sugar producer, then Uttar Pradesh is the second largest sugar producer. Right? So our GS Foundation, your classes starting soon, and you can join our foundation course, which is going to be a comprehensive course, and already admissions are going on. So on first come first serve basis. So please enroll yourself in our foundation course. Previous year's question, this one Silom. With reference to India, consider the following pairs, that is mineral location and mineral and location. So graphite, Arunachal Pradesh, lead Rajasthan, nickel, Odisha. Which of the above pairs are correctly matched? So can you check this? Kuntu correct habo? Can anybody answer? Kuntu habo? With reference to India, graphite, Arunachal Pradesh, lead Rajasthan, nickel, Odisha. Which of the following pairs are correctly matched? Any idea? So the answer was C. Sorry, D. That is all the three are correct. Graphite, আমি obviously Arunachal Pradesh আমি graphite পাওঁ. Lead আমি পাওঁ ৰাজস্থানত আৰু nickel আমাৰ উৰিষ্যাত আমি পাওঁ. So তিনিটাই correct হয়. So D will be the correct answer. So graphite in Arunachal Pradesh, correct. Arunachal Pradesh has one of India's largest reserves of graphite. Then we have lead. Rajasthan is a leading producer of lead in the country from the Zawar mines. Then Odisha has significant nickel reserves. One of the highest nickel reserves India. Odisha te ase. Fine. Particularly in the Sukinda Valley. So coming to the next question. Consider the following minerals: copper, nickel, tungsten. In India, which of the above are officially designated as critical minerals? Critical mineral মানে যাৰ production comparatively কম আৰু industrial use বহুত বেছি, industrial demand বহুত বেছি.
right? Industrial use বহুত বেছি আৰু production comparatively কম। So copper আমাৰ ভালেখিনি production আছে। Nickel আৰু tungsten আমাৰ ক'ব গ'লে overall আমাৰ সিমানখিনি production নাই, but industrial use বহুত বেছি আছে। So that's why it is been called as critical minerals. So critical minerals are those essential for economic development and are at risk of supply chain disruptions. Supply chain disruption মানে কেতিয়াবা খেলিমেলি হ'ব পাৰে। So copper not officially classified as critical, but nickel for steel production and battery manufacturing officially classified as critical. So nickel critical for steel production and battery manufacturing officially classified as critical. Tungsten critical for manufacturing tools and electrical components officially classified as critical, right? Which of the following regions of India contribute the most to the production of mica? এইটো আমি পঢ়ি আহিছো। সবতকে বেছি মাইকাত কোনে কন্ট্ৰিবিউট কৰে? কাছ ৰিজনে মাইকাত সিমান কন্ট্ৰিবিউট নকৰে। Kutch, Ran of Kutch, same thing, it is not. Dharwar is not using, so it is Chota Nagpur Plateau. So the Chota Nagpur Plateau covering Jharkhand, Bihar and Odisha is the main major producer of mica in the country, contributing significantly to the global supply. In the context of industrial development in India, which of the following regions is known for its steel plant? Steel planter karone kunkhini area sobotke beshi jana jay? Malwa Plateau North Westত পৰি যায়, ইয়াতে steel plant হেনেকে নাই। বুন্দেলখানাত ইমান steel plant নাই। Vidarbha region of Maharashtra, it is a dry region, তাতে steel plant নাই। So obviously steel plant আমাৰ Chhattisgarh এৰিয়াত বহুতখিনি আছে steel plant, fine. Korba আছে, Bokaro আছে, all these are important steel plants of Chhattisgarh. So Chhattisgarh Plateau is known for its rich iron ore reserves, which has led to the establishment of major steel plants, including the Bhilai steel plant. Fine, Bhilai ase. Then Korba ase, majorly. Then which of the following industries in India has a significant dependence on imported raw material? Imported raw material kuntu depend kore? Imported raw material. Automobile আমি import কৰো নে নকৰো? Obviously আমি iron ore import কৰো। আৰু এতিয়া যোনটো পুৰণা গাড়ীবিলাক যে স্ক্ৰেপত দিয়া যোনটো স্ক্ৰেপেজ পলিচি আহিছে, স্ক্ৰেপেজ পলিচিৰ মেইন উদ্দেশ্যটো কি? যে আমাৰ অটোমোবাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰীত আমি ইম্পৰ্ট কৰিব লগা হয় হাইগ্ৰেড ষ্টিল, আৰু সেইটো যাতে আমি যোনবিলাক পুৰণা গাড়ীবিলাক গলাই পেলাই যদি আমি সেইটো দি ষ্টিল বনাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এটাতো পুৰণা গাড়ীবিলাকে পলিউশ্যন কৰে, আৰু ইফালে আকৌ আমাৰ ষ্টিলৰ অভাৱ, ষ্টিল আমি বেলেগৰ পৰা কিনি আছোঁ। তো সেইকাৰণে সেইখিনি গলাই পেলাই যদি আমি তেতিয়াহ'লে ইম্পৰ্ট ছাবষ্টিটিউশ্যন কৰিব পাৰোঁ আমি। তো অটোমোবাইল অভিয়াছলি ইউজেছ imported raw material, and electronic goods, yes, semiconductor karone ami lithium ami use koribo laga hoy, fertilizer karone ami raw material import koribo laga hoy. So it is going to be all of them, that is 1 2 and 3. Fine. Fertilizer depends on imported potash. India potash or phosphates as raw materials to ami import koribo laga hoy. Tar pisot high grade steel karone to ami kolu lithium karone automobile industry আৰু electronic goods to আমি যোনবিলাক imported semiconductors কাৰণে আমি chips, other components আমি import কৰিব লগা হয়। Fine. So that's all for today. So I hope you had understood today's chapter.
today's class. And thank you all of you for watching, and happy Bihu to all of you. I think we'll meet. We have one more class we have that will meet on 16, that is after Bihu. ঠিক আছে, সো চবকে বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। এতিয়া আমাৰ অপূৰ্ব নন্দীশ্বৰৰ ক্লাছ হ'ব, তো জাষ্ট ৱেইট ফৰ দেট। থেংক ইউ অল। Happy Bhogali Bihu to all of you.